Hi friends, good morning to one and all. And previous class I teach about spectroscopy techniques about atomic absorption spectroscopy up to principle. So today we will continue the topic. So I want to teach today instrumentation of atomic absorption spectroscopy. Before going to instrumentation of atomic absorption spectroscopy, just I want to once remember the principle of atomic absorption spectroscopy. So what is the principle of atomic absorption spectroscopy means? If the light of resonant wavelength is passing through the flame containing atoms, so then the absorption of light then the part of the light is absorbed, then the extent of absorption will be proportional to the ground state atoms present in the flame. So that is the principle. That means you have to say, take the one compound and it will be aspiration by using spraying solution, and it will be converted into the gaseous state. After the atom will be converted into gaseous state, they absorb the radiant source of energy. After absorbing the radiant source of energy, it will be excited to ground state to higher energy state. That is called atomic absorption spectroscopy. If the molecule is not stable in the higher energy state, it will be re-emitted to the down state, or again coming back to ground state. It is known as atomic fluorescence. So today I have to teach about the instrumentation of atomic absorption spectroscopy. So what is that? Instrumentation of atomic absorption spectroscopy. So what is the instrumentation of atomic absorption spectroscopy means? So see once the diagram of instrumentation of atomic absorption spectroscopy. This is the source, and then it is going to flame nebulizers, and this will monochromator, and this will detector. So this is the equipment of instrumentation of atomic absorption spectroscopy. This is the source and enter into the flame nebulizer, and this will be entering into the monochromator. Monochromator means which is select the suitable wavelength, that means single wavelength. So and it will be following to the detector, and the compound will be detected, and after the compound will be amplified and recorded. So this is the instrumentation of block diagram of instrumentation of atomic absorption spectroscopy. So first one, source. First one, source. In flame atomic absorption spectroscopy, here we can use the source halo cathode lamp. Halo cathode lamp. In atomic absorption spectroscopy, halo cathode lamp is used, and it is used in the high voltage 300 to 500 volts and put across the anode and cathode. Okay, here we can use halo cathode lamp source, and it can used as a radiation source. So and at high voltage 300 to 500 volts, and it will be connected across the anode and cathode. And after here tungsten wire. Tungsten wire acts as anode, cylinder acts as cathode. Okay, so here
tungsten wire acts as anode and cylinder acts as cathode. Both the anode and cathode are placed in the cylindrical glass tube on one open window. Okay, so both these are placed in the cylindrical glass tube on one side open window. So this is the this will be connected in the cylindrical glass tube. So after that, fourth point, electricity. And electricity is passed through between the electrodes. విద్యుత్ శక్తి ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యన ప్రవహిస్తుంది అనమాట. సో an electricity is passed between the electrodes and the inert gas is ionized at anode, and in the inert gas is ionized at anode. So and inert gas is ionized at anode and it will be towards attract the cathode, and it will be towards attract the cathode, and after it will be towards attracts the cathode, fast moving ions are strike the cathode surface. Fast moving ions are strike the cathode surface and physically displace the surface of the metal ions into the atmosphere, and physically displace the surface metal ions into the atmosphere. అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యన విద్యుత్ శక్తి అనేది ప్రవహిస్తుంది. సో ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ అనేది అంటే జడవాయువు అనేది యానోడ్ దగ్గర అయనైజ్ గా ఉంటుంది. యానోడ్ దగ్గర అయనైజ్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క అయాన్స్ అనేవి క్యాథోడ్స్ వైపు ఆకర్షించబడుతుంది. ఎప్పుడైతే క్యాథోడ్స్ వైపు ఆకర్షించబడుతుందో వేగంగా కదిలే అయాన్స్ అనేవి క్యాథోడ్ దగ్గర ఉపరితలం పైన దాడి చేస్తుంది. ఉపరితలం పైన దాడి చేసిన తర్వాత భౌతికంగా ఉపరితలంపై ఉన్న పరమాణువులు వాతావరణంలో స్త్రంభసిస్తాయి, అంటే వాతావరణంలో ప్రవేశిస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ సో హాలో క్యాథోడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ల్యాంప్. సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఈ యొక్క హాలో క్యాథోడ్ ల్యాంప్ ప్రెషర్, ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 5 torsions ఉంటుంది. 5 torsions అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ cathode కి if the cathode has potential energy is sufficiently large means then the cathode will acquire the sufficiently kinetic energy. ఒకవేళ క్యాథోడ్ కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక ఎక్కువ ఉంటే ఆ క్యాథోడ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేసుకుని, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీని తీసుకుని అక్కడ మెటల్ అనేది డిస్లాడ్జ్ అవుతుంది. ద మెటల్ విల్ బి డిస్లాడ్జ్, అంటే క్యాథోడ్ దగ్గర ఉన్న మెటల్ అనేది తొలగింపబడుతుంది. సో దట్స్ ద డిస్లాడ్జ్ ఆఫ్ మెటల్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పుట్టరింగ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పుట్టరింగ్. It is called sputtering. So and so ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఎక్వైర్ చేసుకుని ఆ కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాథోడ్ దగ్గర ఉన్న మెటల్ ని డిస్లాడ్జ్ చేస్తుంది. ఆ డిస్లాడ్జ్ ని మనం స్పుట్టరింగ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఏంటంటే ఇక్కడ హాలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ దగ్గర ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వితౌట్ చేంజింగ్ టెంపరేచర్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే కాపర్, ఐరన్, అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, లెడ్, టిన్. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే హాలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ దగ్గర ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద వితౌట్ చేంజింగ్ టెంపరేచర్. అండ్ హాలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ యొక్క జామెట్రీ వచ్చేసి 20 millimeters diameter. 20 millimeters diameter. So this is the hollow cathode tube geometry, 20 millimeters diameter. So here which is the efficiency, it will be depends upon the hollow cathode tubes. Okay, which is having the potential. So ఇక్కడ హాలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ జామెట్రీ 20 millimeters diameter. ఇక్కడ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఆ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ which is having two important factors under the efficiency of హాలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ depends. అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఈ పొటెన్షియల్ యూజ్ ఏదైతే ఉందో అది హాలో క్యాథోడ్ ట్యూబ్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక సోర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఏంటంటే ఆర్క్ ల్యాంప్, ఆర్క్ ఆర్ గ్యాస్ ఒక సోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది, అంటే ద ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ద
with what it is in the vapor state metal. Okay, electricity అనేది vapor state metal కి పాస్ చేస్తాం. సో ఈ ఆర్క్ ల్యాంప్ లో ఏంటి అంటే లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హియర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ద లైన్ స్పెక్ట్రమ్. హియర్ ప్రొడ్యూస్డ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇక్కడ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ల్యాంప్స్ యూజ్ చేస్తామంటే మెర్క్యూరీ ల్యాంప్స్, అలాగే సోడియం వేపర్ ల్యాంప్స్, ఆర్క్ ల్యాంప్స్. సో ఈ ల్యాంప్స్ అనేది ఈ ఆర్క్ ఆర్ గ్యాస్ ల్యాంప్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే chopper. So next is the chopper. What is chopper? So chopper means it is the rotating wheel. So it is the one type of the rotating wheel. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే హాలో క్యాథోడ్ ల్యాంప్ కి అలాగే ఫ్లేమ్ కి ఈ రెండిటిల మధ్యన లైట్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. చాపర్ ఈజ్ in between the halo cathode lamp and flame, and it will breaks the strike of light in between halo cathode lamp and flame. It is a rotating wheel. So this is the chopper. And next flame atomizes. Next ఏంటంటే atomizes. Atomizes ఏంటి అంటే in order to achieve the atomic absorption of atoms, in order to achieve the absorption of atoms, so it is need to necessary the reduce of the sample. It is need to necessary the reduce of the sample. This only done by the two types of atomizers. One is flame atomizers and second one is non-flame atomizers. సో ఈ atomizers ఏంటి అంటే ఇవి అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మనకి అవసరం. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మనకి తెలియాలి అంటే ఇక్కడ శాంపుల్ ని కొద్దిగా తగ్గించాల్సి ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే శాంపుల్ ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నామో అది ఎమిటా లేకపోతే ఎగ్జైటెడ్ అనేది తెలుస్తుంది. సో దానికోసం మనం యూజ్ చేసే అటమైజర్స్ ఏంటి అంటే ఫ్లేమ్ అటమైజర్స్, నాన్ ఫ్లేమ్ అటమైజర్స్. సో ఫస్ట్ ఫ్లేమ్ అటమైజర్స్. ఫ్లేమ్ అటమైజర్ అంటే ఏంటి అంటే the flame it will be in the liquid state, it will be converted into the gaseous state, or it will be converted into the atomization state. Okay, atomization state, it will be converted into atomization state. So that is called the flame atomizers. In this flame atomizers we have two types of atomizers. First one is total consumption burner, and second one is premix laminar flame. Total consumption flame and premix laminar flame. Total consumption flame and premix laminar flame. Before going to this total consumption flame and premix laminar flame, I want to introduce the what is the flame. In this flame we can use it as a air propanol, air acetylene and oxyacetylene. These type of flames are used. Air propanol, air acetylene, oxyacetylene. So these type of flames are used in the atomizers. So most widely used the air acetylene flame. In the flame atomizers. So okay, next after how the sample will be entering into the flame, how the sample will be converted the atomizers in it, we have to see. Okay, so
this is the outer mantle of the flame, this is the reaction zone of the flame, and this is the inner zone of the flame, and this is the base of the flame. Okay, so this is the outer mantle, this is the reaction zone, this is the inner zone, this is the base. Okay, so here the function of the A. So function of the A. So this is the function of the A base. Okay, here the sample will be in the minute size, in droplet size. Here the sample which is in the droplet size and minute size, it will be enter into the base. Okay, droplet size, minute size, enter into the flame. After the sample, here droplet size enter into the base, and it will be undergo into inner zone, and it will be undergo into inner zone. Here takes place the vaporization or decomposition, moreover emission or absorption. Okay, so in B state, vaporization or decomposition, moreover emission or absorption. Okay, so while the sample is entering into the base, it is in a droplet size or minute size. After entering the sample into inner zone, it takes place the vaporization or decomposition, moreover emission or absorption starts. Okay, after that it will be entering into the reaction zone. Okay, here the sample will be in droplet size or minute size. Here takes place vaporization or decomposition, and here takes place the sample will be converted into the oxides form. Okay, see, it will be converted into the oxides form. It will be converted oxides. Okay, it will be converted oxides. Okay, here when the sample takes place in the droplets and minute size, after here entering into the inner zone, it will be takes place vaporization or decomposition. After here the vaporization decomposition takes place and entering into the reaction zone. In the reaction zone, the sample will be converted into the oxides form, and finally outer mantle D. So here the sample, the oxides are in the outer mantle, ejected the substrate from the flame. Ejected substrate from the flame. So okay, so ఇక్కడ బేస్ లో శాంపుల్ అనేది డ్రాప్లెట్ సైజ్ మైన్యూట్ సైజ్ లో తీసుకుని ఇది గనక ఇన్నర్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇన్నర్ జోన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే వేపరైజేషన్ గానీ డికంపోజిషన్ గానీ జరుగుతుంది. ఇక్కడ వేపరైజేషన్ డికంపోజిషన్ జరిగిన తర్వాత రియాక్షన్ జోన్ లోకి వెళ్ళి ఆక్సైడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆక్సైడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అవుటర్ మ్యాంటిల్ లోకి వెళ్ళి అవుటర్ మ్యాంటిల్ లో ఏం జరుగుతుందంటే సబ్స్ట్రేట్ ని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది ఫ్లేమ్ నుంచి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ది ఫ్లేమ్. This is all about the proof of the flame. Okay, so here the minimum requires emission of atomizers in the flame. What should be needed means, flame, the sample must be in droplet size, and it will be selected the type of flame, and the ratio of fuel or oxygen, and the tendency of which elements it will be reacted. Okay, so this is the requirements of the flame. What is the requirements of the flame means, it will be in droplet size, and we have to choose the which type of flame, and what is the ratio of fuel and oxidant, and the tendency of element which is to be determined or which is to be reacted in the atomizers. So these will be requirements of the flame, and it is a node thing. Okay, and after that I said about the two atomizers. What is the two atomizers means, total consumption flame and premix laminar flame. So first one I want to say total consumption flame. Total consumption flame.
So what is total consumption flame? Here in the total consumption we have to use hydrogen or air acetylene. Hydrogen or air acetylene, and it is combined with the oxygen, hydrogen or air acetylene, it is combined with the oxygen, and the mixture is burns at the top of the burner. So ee mixture anedi top of the burner దగ్గర burn అయినప్పుడు మనకి flame అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Okay, so it is combined with the hydrogen or air acetylene with oxygen, and it will be burns at the top of the burner, and here the flame will be produced. Okay, next point. So here the sample aspirates. Here the sample aspirates at oxygen. So after aspirating the oxygen, here leaving the solid residue. So here the sample aspirates at oxygen, here leaving the solid residue, and then further it will be proceeding into the emission or atomizes. Okay na, it will be proceeding to the emission or absorption, or going to the atomizes. Okay, so atomizes. Next, this is best used flame, because of here the sample is used regardless of droplet size. ikkada droplet size అనేవి లేకుండా, అంటే droplet size లో కాకుండా మనం ఎలా అయినా సరే ఈ sample ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. So here used regardless of droplet size of sample. Okay, and the next point is so here hydrogen or air acetylene tube, we have to use it here higher temperature, and it will be control the fuel or oxidation, and this flame technique is used so many years ago, but now this technique will be replaced by so many burners also. And the next one premix laminar burner. Premix laminar flame. Okay, here we have to take the aspirated sample and thoroughly it is mixed with the fuel or oxidant. Okay, here we have to take the aspirated sample and thoroughly mixed with the fuel or oxidant in the ratio. Okay, after the mixing in the fuel or oxidant in the ratio, gases moves are non-turbulent and noiseless. Here gases moves are non-turbulent and noiseless. In the total consumption burner lo flame anedi turbulent, and it has noise, and it has high temperature, and it has control the fuel and oxygen. But here in premix laminar flame, this gas will be the gases are moving the non-turbulent. These are noiseless. Gases will be moving the laminar flow. So that why it is called the premix laminar flame. Okay, ikkada gases అనేవి నాన్ టర్బులెంట్, లామినార్ ఫ్లో లో వెళ్తుంది, నాయిస్ అనేది ఉండదు. సో అందుకే ఇక్కడ ప్రిమిక్స్ లామినార్ ఫ్లో అని చెప్పేసి అంటాం. Okay, and here the sample is reacted, only the 5% of the sample is reacted. Okay, and the 5% of the sample it will be also decomposed, and the rest of the 95% sample is wasted, because due to the low sensitivity of the sample. Okay, so here laminar aspirated sample is aspirated sample with thoroughly mixed fuel or oxygen. So gases are moved with non-turbulent and laminar flow. Okay, but here 5% of the sample only reacted and decomposed. Rest of the 95 sample are wasted due to less sensitivity or low sensitivity. Okay, and what is the disadvantage of premix laminar flow? Means here we have to take the two solvents as a sample, which is having high vaporization state, that sample will be reacted, and which is having lower vaporization state, that will be remains in the state. Okay, so according to that, here the
results are not good. Okay, here the results are not good. So that is the disadvantages of the premix laminar flame. So up to instrumentation, I say about the source, halo cathode source lamp and gas or arc lamps and chopper and atomizers. In that atomizers, one of the atomizers flame atomizers, and non-flame atomizers I will continue in the next class. Non-flame atomizers, monochromators and detectors I will be continuing in the next class. Thank you guys for watching my class, and please subscribe Crazy with Chemistry and press the bell. Okay, press the bell. Okay, so please subscribe my channel and give the comments to my channel. Thank you so much.